good evening. We are here to speak about fake news that's been increasing in Sri Lanka over the last few months, and I have with me the Watchdog team. Nisat, tell us about how you made the app. මම මේගොල්ලන් දැනගෙන හිටියේ නෑ මේක වෙන්න කලින්. මම ඒක හොඳ දෙයක් මම බානුකව දැනගෙන හිටියේ ටික කාලෙකින්. බානුකත් එක්ක මම කලින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න හිඳලා ඒක හරියට මුකුත් නෑ. ඊස්සේ මට මේ බෝම්බේ පිපිරිච්ච දවසට පස්සේ දවසේ බානුකගෙන් කෝල් එකක් තිබ්බා. මම දැනන් හිටියේ බානුක මේ තැන හිටියා කියලා. ඒකින්ද මම බානුකට කෝල් එක ගන්න බැරි වුණා. මම මෙසේජ් එකක් කිව්වා මොකද්ද වෙන්නේ? මොකටද කතා කරේ කියලා. ඊට පස්සේ බානුකම ටයිමත් කතා කරලා කිව්වා පුළුවන් නම් කොළඹට එන්න අපි හම්බ වෙලා පොඩි වැඩක් තියෙනවා කතා කරන්න කියලා. ඊට අපි ගියාම අපි කතා වුණා මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ ගෲප්ස් අතල කරන වැඩ ගැන මට බානුකමට එක්ස්ප්ලেইন කරා. පස්සේ අපි බැලුවා හරි අපි මෙතන තව සතියකින් සති දෙකකින් විතර මේ මෙහෙම ඇප් එකක් හදලා රිලීස් කරන්න try කරමු කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඇප් එකේ පොඩි ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදන්න පටන් ගත්තා. හදන්න පටන් ගත්තාම ඒක මම හිතුවා එකපාරටම මේ අපි මේක සද්‍යයක් ඉන්නද අපි හෙට විතර මේක රිලීස් කරන්න try කරමු කියලා. ඊට පස්සේ එතකොට තමයි බානුක රාගෝල්ට ඒ සබ්ටයිටල් කතා කරලා කට්ටියම එකතු වෙලා අපි යුදාට විදංජනට කතා කරලා බොම්බ අමාරුවෙන් ඇතුළට ගෙනවා. සෆ්‍රත් ඒ වෙලාව හිටියේ entirely because of saffron. ඊට පස්සේ අපි ඇප් එක හදලා Android ඇප් එක අපි පැය 24කින් විතර රිලීස් කරා. That was the amazing thing. I mean, within such a small time frame, while governments and all these well-organized initiatives are trying to get stuff together, this guy created an app, put it out there, and suddenly, we were checking stuff and it was being populated. And it's fantastically well organized as well, especially because it's trilingual. How did අර භාෂා තුනෙන්ම කොහොමද ඔයගලන් හදාගත්තේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් national එකක් කර මේ අයිඩියා එක පටන් ගත්තම මේක ඇත්තටම ලොකු ඉනිෂියේටිව් එකක් කියලා තේරෙනවා. අපි දැන් මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා ඒක කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්. ඇත්ත කියන්න 4-5 දෙනෙක් නෙවෙයි මේක එකතු වෙලා කරේ. මේකේ හිටියා කට්ටිය 30ක් 40කට වැඩි හිටපු නෙට්වර්ක් එකක් මේක. ඒකටත් වැඩි. ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඇත්තටම අපිට වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන කොන්ෆිඩන්ස් එක අපිට ආවේ අපිත් එක්ක හිටපු කට්ටිය නිසා. ඒක ಜಾති ભેදය කිසිම දෙයක් නැතුව ඇත්තටම මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නය නැති කරගන්නම එකමුතෙන් වැඩ කරපු කට්ටියක් ඉන්නවා කියලා කොන්ෆිඩන්ස් එක අපිට තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි පැය 24කට ඇතුළ මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි තීරණයක් ගත්තේ. දැන් මේ volunteers ඇවිල්ලා දැන් දවස පුරාම ඕගලන්ට on call ඉන්නවද නැත්නම් කොහොමද වෙන්නේ? දවස පුරාම ඉන්නවද රෑ වෙලාවෙ ඉන්නවද පැය 2-3ක් ඉන්නවද දවසකට කියලා කියන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් ඇත්තට. එහෙම දවස පුරාම on call ඉන්නවා නම් ඒක ලොකු දෙයක්. නෑ ඒ කියන්නේ ඕගලන් ඒ වෙලාවටම like මේ රිලීස් කරනවානේ. ඒක අර ප්‍රෙෂර් එක අස්සේ ආපු අයිඩියා එකක් විතරයි. හරි. ඇයි කියන්නේ එදා රෑම අපි හම්බුණා Monday night. සවුන්දා රෑද නෑ Tuesday රෑ. අපි ඒකත් මතක නෑ. සතියේම මෙතන කවුරුත් නිදාගත්තේ නෑ. volunteers නිදාගත්තේ නෑ. දැන් මාසෙ දැන් දුන සිස්ටම් එක තියෙන්නේ දැන් අපිට චෙක් කරන්න තියෙන යම් කිසි දෙයක් එතන ස්ටැක් එකක් තියෙනවා. volunteersලා engage වෙන වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට එකක් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට බල කරන්නේ නැහැ පැය 24ම ඉන්නවනේ. ඒක එහෙම කරන්නත් බෑ අපිට. ඒක අසාධාරණයි. අයිඩියා එකත් ආවේ ප්‍රෙෂර් එක ASCII. ඒ කියන්නේ රයිට්. Tuesday මමයි බානුකයි නිසාලුයි හම්බුණා කොෆි ෂොප් එකකින්. සෆ්රා හිටියේ නේපාල් වලින්. යුදා අපේ WhatsApp group ඇතුලේ යුදා actually fully frustrated වෙලා කුණුහරුපෙන් බැන හිටියා. ඔව් මම තොමිලට වෙන වැඩක් නැද්ද? ඔව් මම ඉන්න බෑ කියලා තිබ්බේ උකට. ඇයි කියන්නේ ගොඩක් දේවල් එයාගෙන් තමයි අපි වෙරිෆයි කරගත්තේ. හරි. Wednesday night සෆ්රා ආවයන් පස්සේ අපි 4 දෙනා හම්බුණා. නිසාල් සෆ්‍රා මම සහ බානුක. එදා රාත් අපි කර්ෆියු වෙන ප්‍රශ්නයක්. ගෙදරින් බැනුම් ගහන එක වෙන ප්‍රශ්නයක්. පොලිසියෙන් බැනුම් ගහන එක වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ වල අතරලා දාන්නකෝ. එදා රාත් අපි ඇත්තටම ගොඩක් we were quite driven more than anything. Because we were like, hell with this, like someone has to do something about it, and what we are doing with WhatsApp is extremely trivial right now compared to the bigger issue here. Yeah. So this is gargantuan effort. If I remember, you didn't sleep, Safar didn't sleep, Nisal didn't sleep. But for me, the biggest motivation was, holy crap, there's this guy who's actually going to systemize this overnight. Yeah.
And we That's just great. didn't. I still remember Safra and I were there, and Barnacle was conceptualizing this whole thing. And really, the way these guys put the idea together as into Yeah. how do you streamline this was really inspiring for me personally. Yes. See, the problem with fact checking in Sri Lanka particularly is that by the time a fact checking organization responds to a particular rumor, it's the conversation has shifted on. Rumor Yes. happens, and 2 weeks later, someone puts something out on a Facebook page. And the news cycle is Even dying. the news cycle is And done. in I Sri mean, Lanka, the rumor starts so often. starts Yeah, so it's every often and half hour, fast. Yes. basically. Yeah. So what was actually attractive about this is from the get-go, the way Nizal conceptualized and designed it, and the way we sort of hammered about this was, it was designed to be run on as minimum resources as possible. You didn't have to have a fancy server farm or any of that stuff to run it, and it was designed to be simple. It was designed to be fast. Speaking of design, though, so inspiration aside, I was actually flabbergasted. So he said, "Okay, system's ready. We can run tonight." And then he opens up his laptop and shows me a Google sheet. Oh yeah. The first version of all this, Yeah. Was a Google sheet? the application read a Google sheet Okay. and displayed it on your phone. Right? That was literally the first version that went live. What am I looking at? No, but that's genius. Man. That's sheer genius. Right? And I was like, I what mean- the hell am I looking at? What am I staring at right now? Like showing me a spreadsheet and like, this is the app. I was like, you're screwing with me right now. Sorry, this is PG-13. That's fine. Yeah. I think But- Nisal can go I think on to his Nishal, variation. Yeah. should. Yeah. Nisal, tell us more about Tell it. us And you've been actually verifying it as well, right? So how has, tell me more about it. අප් එකේ මුලින්ම මුල් මාරුණනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි රිලීස් කරන්න ඕනි කියලා. මොකද මේ වෙනකොට ඔක්කොම සෝෂල් මීඩියා සයිට්ස් එක වහලා දාලා තිබ්බේ. Oh. ඉතින් තව ටිකක් ඔක්කොම කියන්නේ අර කටකතා පතුරවන්න ඕන කට්ටිය ඔක්කොම VPN දාගෙන කටකතා පතුරවන්න පටන් ගන්න ඉවරයි. ඒකින්ද අපි බැලුවේ අපි වෙනම අපේම සිස්ටම් එකක් හදන්න ගොඩක් වෙලා යනවට වැඩිය මම හිතුවේ අපි මේ Google sheet එකක් අරගෙන Excel sheet එකේ මෙන්න මෙතන මෙම දෙනවා. මෙතන තියෙන ඉංග්‍රීසි එක මේක ඔව්. වෙරිෆයි නම් මේක බිඳුවෙන් එකට මාරු කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ කළා බටන් එකක් ඔබන එතකොට ඔක්කොම ටික ඇප් එකට යනවා. ඒක තමයි අපේ සිස්ටම් එක. Genius. ඒ සිස්ටම් එකෙන් අපි ඒ සිස්ටම් එකෙන් තමයි අපි පැය 24 ඇතුළතදී අපිට රිලීස් කරන්න පුළුවන් වුණේ. දැන් අපි දැන් මාසයක් ඒක වෙලාව මාසයකට විතර පස්සේ අපි හරිය අපේ සිස්ටම් එකට දැන් මාරුලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට ඒ වෙලාවේ අපිට ඕන එකමට ඒක තමයි අපිට තිබ්බ සොලියුෂන් එක. මාරගේ සොක්කම Watchdog ගැන report එක හිතලා තිබ්බ දැන් Google sheet එකක් කිව්වම මොනවද? ඒ වෙලාවට ඒක වැඩ කරා. ඒ ප්‍රධාන දේ වුණා එතන. නේද? එතනින් it wasn't over engineered, it wasn't under Yeah, engineered. it was actually, I felt it was quite It was the perfect. right level of engineering. But what freaked me out more than anything that night was, okay, the system makes sense, it can be done. But here's 4 or 5 people, we need to receive the information, verify it, put it in there, send it out, and more than anything now, the biggest problem is the majority of our population is not an English speaking audience, Yeah. which is where you need to get the message out. So people actually were a problem, the whole attrition thing, because we initially had, we had so many friends who, eagerly joined in fact checking and so on and so forth. And like he said, we started out with 30 or 40 people on board. Most of them burned out. Yeah. One guy had a full-on mental breakdown. I remember calling Zafra, like, this dude's panicking. What do I do? He's asking for extradition to the US. Like, what do we do? Because I mean, I can't fault the guy. He Yeah. hits into many body parts or whatnot. Safra, why don't you tell me about how Watchdog is running right now? What's the state of operations? So basically, everyone's run out from the crisis situation. So we've actually gone back to the founding group of people, which is the 4 of us plus 3 to 4 volunteers who are actually working with us. But main operations is that we actually work on the protocol. Okay. So whatever story that comes in, we look at our initial group of verified sources. We identify if they have validated the news that have come in. We check if 3, at least a minimum of 3 have actually said that this particular story is validated. If not, we actually go to the point of actually calling the police or the traffic police or the church to the priest to whatever the situation is, depending on the story. I've actually called, I think, 5 priests to the duration of this time saying, "Dear Honorable Sir, can you please tell me if this is true or not?"
And then we actually go now through these iterations of time and through our lessons, we've actually updated the system with Nisal to actually identify where these sources of information are from. Earlier we just gave the initial story, but now we've actually updated the system to actually say this is the process of verification, especially when it's been Watchdog investigated. Okay. So that we actually say we actually spoke to this person and this person verified this and this is how the process happened. So it's a little, so transparency is more and more on our system now, and it's actually an interesting part of, like, we've just started this feature, so we're trying to identify how it will work in the And process. it's not only a transparent thing to the public. Yeah. It's also good for us to record how we verify certain things, so we can go in the future. We can go ahead and evaluate the processes, and and also we can onboard people more easily when we have the process very So we well. can show them examples of this is what a good investigation looks like, and this is what it And is. this is how it's done. Yeah. So basically, that also allows us to, when we onboard a volunteer, we can show them what a good investigation looks like, what a bad one looks like, and also helps us. So we recently found out that we had made a mistake in after, since starting from after the bombs. We literally made our first mistake quite recently, and there's a huge internal explosion between the four of us. Okay. Many loud and angry words are exchanged, and out of that, so what we've decided is it is also a good measure to keep us in place, Okay. because humans are fallible. To err is human, and we eventually we will end up screwing up somewhere. It's always better to trust the process. අනික අපිට උනේ දැන් අපි හිතුවා මෙතන මේ මාස 4ක් තිස්සේ දීව කිසිම ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නැහැ. ඔව්. අපි පොඩ්ඩක් කම්මැලි වුණා ඒක පොඩ්ඩක් දැනගෙන. අපි ඒ කියන්නේ අපි සිස්ටම් එක අප්ඩේට් කරා. එතකොට අපිට ඒ කම්මැලිකම වින්ද අපිට එළියට දාන්න බෑ මුකුත්. අපේ පෝස්ට් කරන හැම එකක්ම මේ අපේ ප්‍රොටෝකෝල් එකේ, ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකේ Check කරන්න. චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒ අධියර හතරෙන්ම යන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මුකුත් දාන්න බෑ මිනිස්සුන්ට එළියට. ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකට. System එක post කරන්න. And we Program have කරපු වරද මොකක්ද? අපේ වරද උනේ අපි නිවුස් අපි ට්වීට් එකක් අපි රිපෝට් එකක් දැම්මා හයිවේ එකේ 16 දෙනෙක් මරුට කියලා. හරි. ඇත්තට හයිවේ එකේ 16 දෙනෙක්ට කිසිම දෙයක් උන්නේ නැහැ. කාර් ටික කැප්පිලා දෙන්නෙක් හොස්පිටලයිස් කරා. උතන ප්‍රශ්නේ උනේ දැන් අපේ සෝෂල් සිස්ටම් ගැන කතා කරලා මුලින්ම අපේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි වෙරිෆයි කරලා තියෙනවා. අපි මුලින් බලන මේ ගොල්ලෝ අතර සෆ්‍ර කිව්වාගේ 3 දෙනෙක් අඩුම වශයෙන් 3 දෙනෙක්වත් එක ගෙනාද කියලා. එහෙම එක ගත්තක් නැත්නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න බලනවා, අපි අහලා බලනවා මෙහෙම ඉන්සිඩන්ට් එකක් තියෙනවද, ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන්ද, ඔයාලට පබ්ලික්ලි ට්වීට් එකක් දාන්න පුළුවන්, නිවුස් ආටිකල් එකක් ලියන්න පුළුවන්ද. එහෙමත් කරන්න බැරි නම් අපේ තව 21 දෙනෙක්ගේ තව ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ ලිස්ට් එකට යනවා. මම හිතන්නේ ඔයත් මම ඉඳලා හිතමන් කතා කරලා තියෙනවා මේ මෙහෙම ඔයා මෙතන ළඟ ඉන්න හින්දා මේ මෙහෙම මෙහෙම ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා, මේක ඇත්තද බොරුද කියලා. ඉතින් මුලින්ම චෙක් කරේ අපි එතන වරදක් වුණාද කියලා. එහෙම වරදක් වෙලා නැහැ. ඒක අපේ අතේ වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි අපි දවසේ අන්තිමට අපි මාස 4ක් වැඩක් හරියට කරාට වැඩ කළාට. ඔව් හරියට වැඩ කරාට ඔක හැමදාම ඔක කොහොම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා අපි අපේ ෆේලියර් එකත් ගැන අපි අපේ ෆේලියර් එකත් ඇන්ටිසිපේට් කරන්න ඕනේ අත්‍තරම. අපි තාක්ෂණයේ යොදලා අපි ඇන්ටිසිපේෂන් එක අපි පළවෙනි සැරේට හරියට කරේ මේ ළඟදී. දැන් අපේ සිස්ටම් එකෙන් කිසිම අපි ඉන්ටර්නලි වුණත් අපිට කිසිම මෙහෙම ලින්ක් එක දාලා මේක වෙරිෆයි කරන්න තව ලින්ක් එකක් දාලා ඒ ඔක්කොම චෙක් කරලා ඩොකියුමන්ට් කරන්න නැතුව අපිට පබ්ලිෂ් කරන්න බෑ. ඒක පබ්ලික් එක ට්‍රාන්ස්පරන්සි තමයි. හැබැයි ඒක අපිටත් හොඳයි අත්තටම. අපේ පැත්තෙන් එතකොට වැරදි වෙන ස්ටැටිස්ටිකල් ප්‍රොබැබිලිටි එක සෑහෙන අඩු වෙනවා. අපිට ඉස්සරහටත් වැරදි වෙයි. ඒ වැරදි වෙනව අඩු කරගන්න තමයි බලන්නේ. අපි වැරද්දක් වුණොත් මේක අපි පිළිගන්නවා. අපි අපේ හැම යූසර් කෙනෙකුටම අපි කියන අපි මේක වැරදුනා කියලා. අපි වැරදුනා කියන්නේ නැතුව මුකුත් අපි දාපු එකක් අයින් කරන්නේ නැහැ. හරි. අනිත් එක ඒක කරන්න වැරදිච්ච report එකත් එහෙම් පිටින් තියෙනවා. මේක වැරදි කියලා ඕගොල්ලෝ වැරදි කියලා අපි acknowledge කරනවා. මේ වෙලාවට මේ තප්පරේට මෙහෙම වැරදි දෙයක් අපේ අතින්
අපේ අතින් මෙහෙම එලියට ගියා අපි මෙන්න මේ ඉන්ටර්නල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක කන්ඩක්ට් කරා මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි මේක ඉගෙන ගත්තේ මේකයි කියලා සම්පූර්ණ රිපෝට් එක අපි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඇත්තටම කරන්නේ මාධ්‍ය ආයතනයේ මේ රටේ මාධ්‍ය ආයතනයේ කරන්න ඕනි දේවල්. මාධ්‍ය ආයතනයේ හරියට ගොල්ලන්ගේ රස්සාවල් කරා නම් අපිට මෙතන මේකක් කරන්න අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ මෙතන ලස්සනට ගෙදර ඉඳලා කාටුන් එකක් බලන්න පුළුවන්. මේ දේ වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි අපි මෙතන ඉන්නේ. මට රාගුගෙන් අහගන්න ඕනේ වොලන්ටියර්ස්ලා ගැන ටිකක් හරියට. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னண்டா இதில் எங்களுக்கு இருந்த படிப்பினை வந்து எங்கள் 5 பேருக்குள்ளேயுமே நாங்கள் இந்த ப்ரோசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போகல ஒரு பிழை நடந்தது. இது நாங்கள் இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒருக்கா பேக் ட்ராக் பண்ணி இந்த பிரச்சனைக்கு நடுவில் இருக்கல இந்த டீமை ஃபார்ம் பண்ணது ஒருக்கா யோசிச்சா உடனே எங்களோட மைண்டுக்கு வர்றது இப்போ இதை செய்விக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஆட்கள் தேவை, ஒரு டீம் ஒன்று தேவை. இதை நாங்கள் தனியாக செய்ய இயலாது. ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 30-40 நியூஸ் ஐட்டம்ஸ் வெரிஃபை ஆகுது. இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் மட்டும் செய்ய இயலாதுன்றது தெரியும். ஆனால் நம்பிக்கைன்றது எங்கள் இந்த 5 பேருக்குள்ள தான் இருக்குது. அப்போ இந்த ஐடியாவை நாங்கள் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இதை தான் செய்ய போகிறோம்னு அடுத்த நாள் வெளிக்கிட்ட நாங்கள் ஆப் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங் பேசிக்லி. எப்படி இதை இப்போ செய்விக்கிறது? ஓகே, நியூஸை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கிறோம். இப்போ எனக்கு 3 மொழியிலையும் கதைக்கலாம். ஐ கேன் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ், தமிழ், சிங்களீஸ். Safra can do the same. We've got bilingual guys over here, but how much can we do? And the next thing is, okay, say you pull a team together. Yeah. How do you trust them with something like this? But as all of this is going on, I still remember it was Thursday afternoon, and as I was just driving along, and I was thinking, okay, we need people. Yeah. More than anything else, we need this bunch of people who, more than anything, are trustworthy. They will dedicate themselves, and at the time, basically, because who are willing to work for free. Yeah. Because Watchdog is still funded from our own pockets, and it's completely free, so we don't have any money. Literally. Yeah. So who's going to do this? So I remember. So myself and our colleague Lakshan. So we run a different company together, Safra and I. And our other colleague, so he and I basically started reaching out to people. And the first call I made was to a friend of mine, actually my best friend's sister. She is in law college. Okay. And I spoke to her and said, something like this is happening. You know the amount of fake news that's going out there. And even you've seen some of the stuff I've shared in our groups and we've verified. The problem is now we've developed this, and the thing is I need people. And I need people that we can trust. Yeah. So is there something you can do? All I need is, I don't need fact checkers, because that we had established within ourselves and we were quite apt to do it. But the problem was getting it out to the masses, the Sinhalese speaking population, the Tamil speaking population, because all of this was mainly being triggered in the rural areas as well, predominantly. What happened there was basically, I realized that... So you just have universities and colleges for translations, which is brilliant. If you want professionals, Yeah. go Get to people who are studying the undergraduates. language, who are undergraduates. But this was the thing, it wasn't strategy. Yeah. It just was chance. Yeah. We basically put together It was media organization in 2 days. It was... That's what it, like at a point Rahul was running like there were like these massive teams under Each person. And Lakshan was running a team here. Rahul was coordinating like 3 teams. They have sub coordinators under them, and they have like micro team structures under them. Like wow, like we basically Look at like, all these new leadership skills. leadership skills aside, I was like, hang on, we're building a small private army here. We basically built, like he said, we built a media organization by accident. Yeah, literally. Because I knew this friend of mine I could trust with my life. But
right after that phone call, I met Nisal, and I was like, okay, this is what's happening at the back end. So this team is forming, but Okay. I don't know any of these people. Right. I know one of them, and she trusts this Him. group. Right. But at the end of the day, it's us that's accountable. Yeah. We have that responsibility. So then I gave him another task, and I was like, okay, duplicate the sheet in Sinhala and Tamil. And we got this little army working on 2 different sheets, and then we had one coordinator from each team. So the Sinhalese team was there, and the Tamil team was here, and everyone was working from their own homes. Yeah. Basically. Absolutely. Because our parents wouldn't let us go out. Because it was curfew. It was curfew. They wouldn't let us out of the houses. Their parents would have killed them. Yeah. Leaving that aside, I mean, most of these, almost all of them are, well, for us, kids, students, school students, They're very close to There your were age. school students. some school students, Okay. some university goers, Okay. and more than anything else, at this point, we had a huge problem. We were very elated with the fact that, okay, they're so driven, like Yeah. day and night, they ran on shifts. Yeah. Would you expect this from students? This is like industrial process happening at the end of the day. Particularly people reaching out to us who are going, I want to do something, but there's absolutely nothing for them to do. Yeah. So I think almost by accident we tapped into this wave of people who are frustrated standing by, had computer skills, had language skills, wanted to do their bit Yeah. for whatever worthy the cause was, and we happened to come along at that time. I'd like to ask Nisal again about how the current state of affairs are now compared to when you guys first began. Like, what do you still get the same amount of fake news coming in? Do you see a difference in how it's presented, in what sort of information is coming in basically? මේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය මට මතක් වෙන්න අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ පොඩි ගේමයක් කරේ එක්කෙනෙක් පටන් අරගෙන අන්තිමට එද්දී ඒ කොහෙවත් නැති කතාවක්. ඒක තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. එක WhatsApp group එකකින් අනිත් WhatsApp group එකට එද්දී ඒක වෙනම කතාවක්. එහෙම වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක අඩු වෙන පාටක් ඔයා දකින්න නැහැ. මං හිතන්නේ ලෝකෙ පුරාම ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ පුරාම මේක වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ මේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි අපේ අන්තර්ජාලය වැඩ කරන විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඇත්ත වෙන්නේ ගොඩක්ම දේවල් කියන්නේ අපි ඇත්ත වෙන්නේ වැඩියම රිපෝට් වෙලා තියෙන දේ. හරි. එතකොට ඒක ඇත්ත එහෙම අපිට අඳුරගන්න බෑ. ඇත්ත කියන්නේ ඇත්ත ගොඩක් වෙලාට ප්‍රසිද්ධ දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්ත ඒන්නේ එකයි අර ඒක ස්ටීව් ජොබ්ස් වගේ අර රියැලිටි ඩිස්ටෝෂන් ෆීල්ඩ් එක කියලා කියපු දෙයක් වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්ත දැන් අපි සත්‍යයක් හැටියට ගන්නේ ප්‍රසිද්ධ දේ. ඔව්. ඒක මම හිතන්නේ මිනිස්සු කොහොමත් ඒ කාල සිට කරපු දෙයක්. හැබැයි දැන් ඒක ඇත්තටම අවුරු වසර 10කට කලින් හිතන්න බැරි තරමකට ඒක ව්‍යාප්ත මේ වෙලා. ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් අපි අපේ රට ගත්තොත් 3G access ඇත්තටම සෑහෙන හොඳට වැඩ කරනවා මේ රටේ අනිත් රටවල් සාපේක්ෂව බැලුවම මිලියන 6 දෙනෙක් විතර Facebook account තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ අසභ්‍ය අසත්‍ය මොකක් හරි තොරතුරක් ගිහිල්ලා එහෙම පැතිරිලා ඒක ඇත්තක් වෙන්න ඇත්තක් වුණාට පස්සේ ජනගහනේ ඊට සෑහෙන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඒක රිසීව් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන්ස් අතරට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් ගෲප්ස් අතරට ගිහිල්ලා ඒ සාමාන්‍යයෙන් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන චේන් එකක් දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ඕක ඔය චේන් එක කඩන එක තමයි අමාරු දේ. දැන් ඒකට ආණ්ඩුවෙන් කරලා තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය නතර කරන එක. ඒ කියන්නේ මේ తాවකාලික බ්ලොක් කරන එක. So you don't see blocking social media as a way of tackling fake news propagation? Doesn't actually work. Okay. We've done the research around this. We've looked at 60,000 posts around the March 2018 block. Right around this terror attack, I actually have 200,000 Facebook posts. Okay. It does not actually work. Anyone who wants to get online can get online. In reality, what this shows us is a much more fundamental problem with society. The problem of recognizing truth. Truth is not something that can change its popularity. Even if you, like I said, even if you all agree that this table is a goat, it doesn't magically become a goat. It's the perception filter that we need to get at. And that only comes with education. And that is a problem in our country. Truth is particularly a problem in our country, where a lot of politicians, a lot of political speech, a lot of racial speech, all of this is inextricably intertwined with the art of the lie.
quite a lot of political propaganda platforms are built online. Quite a lot. Because if I'm a politician, if I say something, the media will cover me. Yes. Regardless. Yes, They're because not going to fact check me on it. yes, because there's very little fact checking done on politicians in our Yeah. media. All that will be said is, this minister said this. Yeah, then Perfect. someone else repeats the same thing and it Yeah, becomes and it becomes news. And it becomes the truth. Yeah. Yes, it becomes the truth. We have become a clickbait nation long before clickbait was even invented. So the problem is to cancel that chain, really. And that only happens when you have enough. If you think of society as a network, if you think of people as nodes in a network, if we hold that whatever idea the majority holds is truth, you need to have a substantial portion of these nodes saying, no, that is not truth, here is an alternate truth. And you need to have them also counter-spreading information in exactly the same way for it to cancel itself. So we've seen this with Watchdog, where people will now take screenshots of the Watchdog Yeah. app and put them in family groups and say, no, Watchdog says this is true. So now they are a single node counter-spreading to other nodes. And if those nodes also start flipping, now their second degree and third degree networks also pick up and pile on. So literally the only way to counter fake news is to keep pushing back with actual news. Keep pushing back with actual news. That's why keep pushing back with whether this is true or false. That's where we come in. Keep pushing back with actual news. That's ideally where journalists should come in. We have problems with that one. Keep pushing back with counter narratives. Yeah. That's where activists, a lot of Human rights activists. human and rights activists, a lot of grassroots social come in. enterprises, grassroots education, teachers particularly. That's why they come in. So there are many components to this puzzle, and we are really only just one part of it. It's our hope that we do this function and others can build on top, and actually we have an ecosystem which can fight against sort of the oncoming darkness. You mentioned something interesting earlier about how, I want to ask one last question about the types of WhatsApp groups. And you were saying that there are particular types of WhatsApp groups that propagate information. And a little while ago, you were saying that it was education that had a part in disseminating this. But what are these WhatsApp groups, and are they not quote unquote educated people? So the surprise, I mean, there's always this opinion in Colombo, I think, that educated people don't do this. Yes. Surprisingly, what we have seen, there are some very prestigious boys' schools in particular, who I shall not name here, by magic, where you have all these school groups where people are constantly trying to outdo the other. And the thing is, oh, so I have a brother in the CID. No, I have a brother who's a 4-star general. What are you saying? Right. And so in constantly trying to show that each one is a bigger man and more eloquent and so on and so forth, you'll be amazed at the stuff that gets generated. Okay. Work groups where people try to theorize and try to think that they're smarter than they actually are. And school groups are public enemy number one. And also family groups are very... Yes, but Yeah. family But groups, family you groups, have yes. a mixed set of people, Yes. right? Both Yeah. educated and yeah. And less family groups are more yeah. about panic. I mean, people are genuinely concerned for their loved ones. Logic and Yes. emotion at that Yeah. Family groups are, people actually just panicking. These groups are people trying to outdo each other and trying to act like Reddit theater crafters. Ouch. If Yes. people thought before speaking, the world would be a better place. There are a lot of questions about how Watchdog funds itself. Right now it's self-funded. Okay. We would really like to have grants and lots of money coming in, but we don't. Right now it's our coffers are running dry, so to speak. So we put some serious thought into what we should do with this, and we're looking at multiple options, because we also want to make sure that our volunteers don't get screwed out of this and so on and so forth. So we are looking firstly at a grants model, Okay. where there is need for this particular solution, because we have gone from 0 to 45,000 users with minimal resources, something that a lot of much better funded fact checkers have been unable to do. So for example, I've been having conversations with people in Zimbabwe, people from India, Myanmar, where they've wanted to adapt the technology there and have a local instance of Watchdog running. So we're actually looking at grants to be able to do that. Failing that, we have a nuclear plan of, if all of this fails, right now we have Sri Lanka's largest data set of misinformation and fake news. We have logs of pretty much every single incident that happened since then. We have logs of how we conducted our work. We can create the definitive guide to dealing with this kind of thing with our kind of tech-powered platform. Make the software open source and we go home.
So that way at least someone out there can download it, use it. There's a field guide Yeah. that is probably one of the first of its kind that exists, where you have consistent documentation and lessons learned over months of operation and an actual sample data set to go with. So we are looking at various ways of doing all of this, making sure that our data set is available to academics who want to study fake news and misinformation. And right now we are trying to get funding. I would say that's where we are. But but as of now, it is entirely us. There are no external parties. We have some small problems with getting funding, particularly because we have a line that says we do not work with political parties. Right. We do not work with anything that even pretends to be political or has affiliations thereof. And whatever funding is given to us, we use it our way. There are certain offers that have been made to us that would be lovely to accept, but we can't, because we also want to keep one of our core tendencies. We keep this service, even in a reduced form, we keep the core service free. We don't want to make it something where you have to pay X amount of money to get the most critical news of the day checked. Even if we move to a fully paid model with the app, if we can't get funding, we ask our users to pay us. We still want to keep a substantial portion of access, the most critical parts of it, free at all times. Before මුකුත් චෙක් කරන්න තු ෂෙයා කරන්න එපා. අපි හැමෝම අපේම පොඩි මීඩියා ඕගනයිසේෂන් එකක ගැන මිනිස්සු 100ක් 200කට ෆෝවර්ඩ් කරනවා. අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මොකක් හරි යවනවා නම් අපි ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකීම් බාර ගන්න ඕනේ. අපි චෙක් කරලා තමයි යවන්න ඕනේ. අපි දන්න තව රසායකගේ තමයි. උනාට ඒක තමයි දැන් තියෙන යථාර්ථය. දෙපාරක් හිතන්න මොකක් හරි පත්‍රය දැක්කත් ඒක පිළිගන්න එපා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඒක ඇත්ත නැද්ද කියලා. ඇත්තටම ඔක ගොඩක් අය ඔක් කරත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. තව මේ වෙරිටේ රිසර්ච් කට්ටිය කරලා තියෙනවා මීඩියා ඕනර්ෂිප් මොනිටර් කියන එක. එතන ගියාම හැම පත්තරේම හැම ටීවී ඕගනයිසේෂන් එකේම අයිති කවුද? අයිතිකාරයන්ගේ දේශපාලන සම්බන්ධතා මොනවද ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔක හැමෝම කරා නම් ඇත්තටම අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ගෙදර ගිහිල්ලා වගේ කාටුන් එකක් බලන්න පුළුවන්. අපි මේ ඇත්තටම we hope that someday we can retire. Not do work for living. It would be nice. Okay. That's it? Yeah. All right. Thank you guys. Thank you. Thank you so much.